Welcome you student for session. In this session we are going to be discussed about elements of user defined functions which comes under the topic functions. Okay students, in this session we are going to be discussed about previous session, block structure of function, definition of function, function header and function body, along with that formal parameters and some of the multiple choice questions. So, in the previous session, you already discussed about what is function, uses of function, and types of function, and also standardly C library functions. What is a function? The function is a self-contained block, or it is a set of instruction to perform specific task. Okay, this is what the definition of the function. So what are the uses of the functions? So if we write the program using function, it reduces the complexity of the program, and also it increases the reusability, and also it is easy to debug, and it is easy to test, and it is easy to analyze. So these are the some of the uses of the functions. So what are the types of functions? So mainly the functions are classified as an standard C library functions and also user defined function. Standard C library functions, they are called as a standard C library function because they already defined and included in the C programming language library. So that's why they are called as a standard C library functions. So example for the standard C library functions are you already used, that is printf, scanf, getch, and also clear screen. These are the some of the built-in functions you already used in your program. Similarly, user defined functions. So user defined function, that means user is going to be the write the statements in the main functions depending upon the a task is going to be performed. So main is an example for the user defined function ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್, ಯೂಸರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೇನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಯೂಸರ್ task. So it is what we are, that's why the main is called as an user defined function ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay students, let's see about the session that is a block structure of the function ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is contains mainly the function declaration, function call, function definition, and also a calling function, and what is calling function and what is the call function. Okay, function definition. So what is function definition means this is what actually it implement the task. So ಈಗ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. Similarly, after writing this function definition, if you want the task to perform, then what we have to do is we need to call the function in either in a main function or in some other function. So ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಅದ್ರ ನೀಡ್ ಇದೆನೋ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ a function declaration. So function declaration, because we need to tell the compiler that it is a function. So in order to inform the compiler, we want a function declaration. This function declaration is similar to a declaration of a variable, that is it contains the data type and also function name along with the parenthesis and end with the semicolon. So this is what a function declaration ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So mainly it consisting of function definition ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು
call the function. Until call aga tanka enagala idu, it doesn't perform any of the task. So after that one we require the function declaration, because in order to inform the compiler we require this function declaration. So mainly the functions are classified as means a calling function ಮತ್ತೆ called function ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the calling function is the one which need a task from the function, so then it become the calling function ಆಗುತ್ತೆ, and the function which perform the task for the calling function that become the called function. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ it perform the task that is needed by this main function. So that's why it become the called function ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ calling function, because it requires a task performed by this particular function. So this is a ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಹಿಂಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ, ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ next is the elements of user defined function. So these are the main three basic elements of the user defined function. So those are function declaration, function definition, function call. So these are the main three basic elements of the user defined functions. So okay, let's see one by one. That is the function definition. So function definition is mainly classified as in function header and the function body. So the function header, it consisting of function type, function name and the list of parameters. So then complete ಆಗಿ function header ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, function type ಬರುತ್ತೆ, function name ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು list of parameters ಇದೆ. Next similarly in a function body, it includes a local variable declaration, function statements and a written statement. Okay students, let's see what is function definition. So a general format of the function definition to implement both a function body and the header is given below ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So here ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, this is what a general format of a function definition. It includes both the function header and the function body. So function header consisting of a function type or a return type and a function name and along with the parameter list. So function body consisting of local variable declaration, function statements and return statements. So see, here is an example. Function type, so it is maybe any of the data type like int, float, char, like that. It may be any of the return type. This is based upon the what type of the value the function is going to be returned to calling function. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್. ಸೊ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. So and also the parameter list. Here is the two parameters we are A and B. And then next is the local declaration. So this is we want, if program ಅಲ್ಲಿ local variable ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is local declaration, means this variable should only used within this function. This cannot be used by the some other function. So next S is an A plus bit is one of the executable statement or maybe a function statement. Next return is, it is a return. So it is a return statements and the body must be enclosed within the flower brackets, that is open and close. Here is also open and close. So the function definition is mainly consisting of a function header and the function body. The function header consisting of the return type. Next is the function name and the parameter list. So along with that, the function body consisting of a variable, local variable declaration and function statements. If it required, we are going to be declare the variable. If not required, it is not necessary to declare the variable. Next is a function statement and a return statement. Okay students, next is the function header. So function
definition is mainly consisting of a function header and the function body. So function head, let's see in this next we see what about function header. So function header mainly consisting of return type, function name and the parameter. The function header consisting of the three parts, that is function type, function name and the parameter list. So what is function type? Function type is also called as an return type. It specifies the type of value that function is expected to return. So ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So function type specifies the type of value that the function is expected to return. So for example, in this example, we here float, that means we are returning a variable sum. So sum is of type float, hence the return type of this function is float. Okay students, the function type is also called as an return type. It specifies the type of value that the function is expected to return. So ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಮ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ಫ್ಲೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಇಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So here, if return type is not explicitly specified, the compiler assumes that it is an integer. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So here, see here, sum, it is a variable we are going to be return. So what's the type of the variable sum? That is int. So you will not get any of the error because a function header should consisting of return type, next is the name of the function and the parameter list. So here we are not specified anything explicitly, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲರು ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಾದರೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡರ್ದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು parameters ಇರಬೇಕು. So this is what actually the format of the function header. So that's why it is in this case it is correct. Okay, next is some functions perform the desired operations. Some of the function they perform the desired operations without returning a value. So in this case return type is a keyword void. So ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಯ್ಡ್ here because ಯಾಕೆಂದರೆ we are printing here the whatever the data we are performing the calculation and we are printing the result in the function itself, then there is no need to return anything. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ವಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. So this is what you should remember students. So the function header must consisting of a function type, the name of the function and the parameter list. So return type ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, so depending upon the what type of value we are returning to the calling function ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ if we return integer then it must be ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ then it should be float ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸಸರಿ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ನ ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ and it is a valid C identifier. Okay, so it is a user defined function name. It is one of the user defined ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನೇಮ್ನ and it is a valid C identifier.
So therefore, while naming the function name, we must follow the same rules of a guidelines for naming the identifier. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನ, ಅದನ್ನೇ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ begin with the alphabet or maybe the underscore, and the succeeding characters may be alphabet, underscore, and also digit, and there is no special symbols are allowed and byte symbols are allowed. Like that, it should be follow those rules of the identifiers. So this is a user defined function name. Okay, the name should be appropriate to the task performed by the ಫಂಕ್ಷನ್. ದ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಾವೇನು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. Like if you are performing the matrix addition, then you should give the name as a matrix or matrix multiplication. Like if you give, it will be help you to know about the function. ಸೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಅಥವಾ 6 months ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಥರ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೇಮ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay students, we have a note, that means avoid using library function names and operating system commands as a function name. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೇಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಅದೇ ಥರ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ವೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ follow that means what should be follow means we should be follow the rules of the writing the guidelines of the C identifiers, and also the name should be appropriate to the task we are going to be performing. Okay, so a parameter list. So parameter list declares the variable. We require the parameters. What they will do means these parameters declares the variable that will receive the data sent by the ಕಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ. ದೀಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ರಿಸೀವ್ ದ ಡೇಟಾ, ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ರಿಸೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ 1, ಫಂಕ್ಷನ್ 2 ಆರ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್, ಅವನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇ ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ input data to the function to carry out the specific task. So in order to calculate the C value, we want A and B. So A and B are the value that are sent by the calling function that are stored in here. The variable A and B are stored ಆಗಿರುತ್ತೆ. They will be served as an input to calculate the value of C. So these are the tasks of the parameter list ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So in this example, we have two parameters, that is A and B of type int. So these are usually received by the some calling function in the receive ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Based upon those value, we calculate the value of C and will send that value C back to that calling function. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 numbers ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Okay, this is what example with the parameters. Here A and B are the parameters of type int. So here there is no parameters. So ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಐದರ್ ಈ ಥರ ಎಂಟಿ ಥರ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೇಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೇಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. Okay students, next is the function body. The function body contains the declarations and statements necessary for performing the required task. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಟಾಸ್ಕ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಸಸ್ contains 3 parts ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇನ್ಲಿ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, function statements or maybe the executable statements and a written statement. Okay, so example here, int s, it is a variable declaration, and x is equal to a plus b, it is an executable statement. Return statement, that is written yes. So this is what about the function body. So function body mainly consisting of local variable declaration, function statements or executable statements, and a written statements. Written statement is indicated with the help of the keyword written along with a variable that what we are going to be returned to some function that is enclosed by the semicolon. Okay, so this is what about the function body. So some of the example of the function definitions are, function definition is nothing but it consisting of function header and the function body. So these two parts constitute the function definition. So function means it includes both function header and the function body. So function without parameters, so there is no parameters in this here, we are not passing any of the parameters, and also there is no return type here. So the function header must consisting of a return type that is void. Another, it indicates the return type, and message is the name of the function, and here open brace and close brace indicates the parameter list, but here there is no parameters, that's why it is empty. So in this we are not returning any of the value, just we are defining, just we are sending some message or we are printing some message on the screen. That is a law of nature, that is when you wish good for others, a good things back to you, this is the message that what we are going to be display on the screen. That's why we are not sending any of the message, so that's why return type is void. Okay, here there is no return, nothing we are going to return to the calling function, that's why the type of here is the void ಆಗುತ್ತೆ. and also there is no parameters, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ from that, ಅಂದರೆ we are not receiving any of the value from the calling function, that then this parameter list is become empty. Okay, so next, in the next example, function with two integer parameters a and b, and it returns the sum of a and b, that is an integer value. That means here it returns two values, that is integer value from the calling function, and also it returns a sum of the two numbers, that is also in a integer. So here a and b, so int is a return type because function header must consisting of return type, name of the function, and the parameter list. So what is the return type here is the int, and next is the name of the function is sum, and the parameters are int a and int b. These two are the parameters which we are receiving from some calling function. And then what we do is, not to calculate these two variables, we require another variable that should be declared within the function. So int s, it is a local variable, s must be used within only in the function sum. So after calculation ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, we are returning the value. So what type of value we are returning, that is a int, that's why return type is int ಇರುತ್ತೆ. And
ಸಮ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. as based upon that value ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, calculate the value of yes and will return that value to back to the calling function ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is what example of the function definition. So another is the function with no return type. So if there is no return type means the return type of that function should be void ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು void ಆಗುತ್ತೆ. So here we are going to be writing the function in order to perform the ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿನ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ದೆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಇನ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೇಮು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ, ನೇಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೇರಿಯಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. So that's why these are all called as an user defined functions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so an example of the function definitions are, so here function with two floating point parameters x and y. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟು ಫ್ಲೋಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೇಮ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್? ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ this is a function definition. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವ, ಫ್ಲೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತೇಳಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ, ಅವನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ್ನ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ a formal parameters. So formal parameters refers to the variables they found in the function definition ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the parameter list usually contains declaration of variables separated by commas and surrounded by the parentheses. So usually parameter list ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಬ್ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ನಾವೇನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದೇ ಥರನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಮಾ. Okay student,
ಓಕೆ, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ ಎ ಕಾಮ ಇಂಟ್ ಬಿ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಎರರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎರರ್. ಸೊ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೀವರ್ಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮೇನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೇನಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಐದರ್ ನೀವು ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತನಾದರೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಅಂತನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in this okay student, in the coming video we are going to be summarized what are the topics we discussed about the function. So function is very most required thing in your program, because so using functions we can easily write our complex or maybe the lengthier programs. So what are the basic elements of the functions? Those are function declaration, function definition and the function call ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ all these things through this video. So that means it's going to be explain you about why we need a function through a chocolate factory story. So creating a chocolate is not a simple task. So it is one of the big process. It's mainly divided its task into a number of process depending upon the type of chocolate it's going to produce, such as a white chocolate, peanut butter chocolate, and similarly a milk chocolate and the chocolate wafers. So likewise we relate our program to a chocolate factory. So that means it divides, that means entire program we can divide into a number of tasks. So like chocolate factory divides the task into a white chocolate division, peanut butter chocolate, milk chocolate division, chocolate wafer division, like that divide ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಿ both inputs, that is we required a peanut also we required, and also we required the butter. So that is indicated in order to send ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಕೆಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಪೀನಟ್, another bucket to store the butter. So that's why, so it is a peanut, this is a bucket 1 which stores the peanut, and bucket 2 it will be stores the butter. Okay students, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್, ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ type. So that return type is based upon the what type of value we are going to be
return. So here in this case we are returning the peanut butter, so that's why return type is a peanut butter chocolate ಆಗುತ್ತೆ. And production, it is the name of the ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, ಹಿಯರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೇಮು, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಬಟರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 2 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀನಟ್ ಮತ್ತು ಬಟರ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅನದರ್ example of function definition, that is milk chocolate to produce it. So production 2, it is another name, another function. It produces the milk chocolate. In order to produce that one, it requires a bucket of milk and again bucket of sugar. Okay students, so after function definition is already prepared ಆಯಿತು, ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ 5 kg ಆಫ್ ದ ಪೀನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 kg ಆಫ್ ದ butter. Similarly, in the production 2 means it is also function to produce the white chocolate with by giving they are sending 5 liters of milk and 3 kg of the 3 kg of milk and sugar. Okay, after that one is after now we discussed about function definition. ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಕಂಪೈಲರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ first we will create the function definition, that means actually we will implement the task. After that one we need to call that function. After that we need to be informed to the compiler about the function using the function declaration. So these 3 are the main elements of the function. Okay, so let's see discussed about some of the multiple choice questions. Okay, first is elements of user defined functions. So what are the elements of user defined functions? That is, what are the elements? Answer is function declaration, function call and function definition. So ಯಾಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ the elements of the functions are function definition, function call and the function declaration. So answer is A, students. So next is a function header consisting of. What is the function header consist? So usually the function definition is
divided into two parts, that is function header and the function body. So the function header consisting of function type or return type, the name of the function and the parameter list. So the answer is B, students. So the function header must consisting of this is what the syntax of the function header, that is function type or return type and the function name and the parameter list. So next is, if return type is not explicitly specified, the compiler assumes that it is an, answer is A. Okay, example see here. So we are having this function definition, that is value, and here we not mentioned any of the return type. So but we are returning here is the integer variable. Then in this case you will not get any of the error because the compiler assumes that it is an integer. If you not specified anything explicitly, ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ನೀವೇನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕಂಪೈಲರ್. Okay, next question is, some functions perform the desired operations without returning a value. In this case return type is, answer is D. So example here we are not returning anything because there is no return statement in the function. So then return type must be ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ void ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, the parameter list serves as dash to the function to carry out the specified task. So parameters ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅವು ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಟಾಸ್ಕ್. ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ that are sent by that are in the parameters. So example here the parameters. So here x and y are the formal parameters because ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x and y. So we required to perform some of the task. ಈಗ s ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ I required the value of x and y. So x and y ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are in the parameter list ಅಲ್ಲಿದೆ. So x and y. So these become the input to calculate the ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ here this is what a function, these are the formal parameters. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ is students B, that is the formal parameters. So find the illegal function declaration. So here function declaration. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಇಂಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ ಎ ಕಮ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ.
ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ವರ್ಡು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೀವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. Here we have a parameters that is a and b of type integer, and here also we have a parameters a and b of type float, and here also we have a parameters, one is integer and another is the float, but here there is no parameters, so the answer is C. See here, if you are not having any formal parameters, then the formal parameters should be indicated as a list, either empty or with the keyword void. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.